contagious. Here we are now. Entertain us. I'm a lotto, an albino, a mosquito, my libido. Today is gonna be the day that they're gonna throw it back to you. By now, you should have somehow realized what you got to do. I don't believe that anybody feels the way I do about you now. Раз. Коллеги, кто еще не вернулся с ланча, хотел сказать, что через 5 минут примерно мы начинаем, поэтому, пожалуйста, возвращайтесь. Кому нужны наушники, пожалуйста, возле того входа, с левой стороны, подбирайте их. Скоро начинаем.
Коллеги, еще раз для тех, кто по-прежнему в кулуарах общается, я понимаю, что обед — это всегда самая интересная часть любой конференции, но мы еще, давайте из уважения к тем, кто уже пришел в зал, пожалуйста, ускоримся. Ну окей, я думаю, что все будут подтягиваться потихонечку. Я уже вначале сказал и, наверное, так подробно остановился на презентации второй части этой конференции, потому что она и для нас, и, на самом деле, для рынка в целом экспериментальная. Как родилась эта идея? Мы все как бы смотрим различные программы там, в интернете, там, телевизор давно не смотрим, но тем не менее и читаем много. И выясняется, что традиционный формат презентации на экране с таким стандартным бу-бу-бу уже никого особо не интересует. И людям гораздо проще понимать и впитывать новые идеи, когда это дается в виде истории. И, на мой взгляд, это причина, почему такой формат, как TED Talks, завоевал свою популярность. Он в России проходит в нескольких городах. Нам вся эта история очень нравится. Мы сами там регулярные посетители этого всего. И мы как бы собрались с нашей командой и решили, ну, а почему бы нам в рамках такой крупной отраслевой конференции не попробовать сделать этот формат, не поговорить о той теме, которая будет интересно. Конечно, первоначально думали про то, что это будет история про склады, но все-таки склады, логистика — это достаточно узкая тема. А по нашему опыту самое большое количество лайков в YouTube собирает темы, которые касаются каждого из нас. Ну, мы сегодня, сразу скажу, не будем говорить о каких-то вещах, таких как здоровье, политика, еще что-то, религия, естественно. Но мы собрали ту группу спикеров, это те люди, с которыми нам самим интересно было бы поговорить о будущем. И поэтому я с удовольствием приглашаю на эту сцену первого спикера. Когда я его спросил, как его представить, он сказал: скажи, хороший парень. Так что хороший парень, философ, писатель, наш очень хороший друг и генеральный директор компании Impress Media Дэвид Сор. Дэвид, проходи, пожалуйста. Давайте похлопаем, встретим Дэвида. Он открывает вторую часть нашей конференции. So no politics and no health? No religion. No, but exactly this is my presentation. Okay. Доброе утро. Good evening. Good day. Hi, my name is David. 1 second, logistic. This is Pulse? Yeah? Guys? Yes. If I want money, I push. Какой? Look, red. On the green. Green, money. Arrow. Okay, it will take me time. If it will not work, work. So I do now, presentation start. No? Да? Еще. Guys, не работает. How much you pay them? Ну, начинай. No? Oh, вот. I told you, Alexei, if a little bit you pay more, you will get good quality. Green. Ah, green. I told you green. Okay. Oh, what? Okay, guys. It's okay. It's okay. Okay. My name is David, and I will. You see the presentation here. I don't know Russian, but this is my Yulia. My boss wrote, so I have to trust her. Yeah. So I want to say two things about this, okay? First, I don't know the answer. Seriously. Ты понимаешь? Давай, я не знаю ничего по поводу этой темы, but why I chose it? Because I know that if we talk будущее, work, people come. Да? Because maybe we'll not have work. So, you know, maybe we do something wrong. So this is a trick. Number two, today, I have 10 minutes to tell you a story. I will tell you a story. Some of you like it, some of you like it very much, and some of you will not like it, okay? But what I ask, I have a very good friend, German guy called Nietzsche. You know him? He's a very famous, yeah? And he told me, David, when you think with a hammer. And what he means that you have to break what you know. That's the idea. So I will trust you. You have hammers with you? Malatok, yes? You are logistic guys, no? Malatok, what? So use it. So I want to tell you a story. The story I'm going to tell you, it's not new and it's not mine, okay? And it could be just a story and not true, okay? You understand? You're ready? We are ready. So I will start very, very long, yes, like this. The ability of human being throughout the history was human being as
200,000 years ago, we were not important on this planet. But we have something that other doesn't have. We have the ability to communicate with a big audience in a flexible way. Apiat, big audience in a flexible way. Look at the ant. The ant and the bees knows to communicate with a big scale, but they're not flexible. The ant and the bees doesn't say, Davai, let's kill the queen. Never. They will continue doing what they do. Yeah, we are saying, Davai, let's kill the queen. Well, depend the queen. But we are flexible, okay? Chimpanzees, they are flexible. When a chimpanzee talk with a chimpanzee, he view his eyes, he view his behavior, but they cannot talk with big groups. Try to imagine, and if we'll put in this room 200 chimpanzees, how they would behave. Okay? They don't have this ability to talk with big groups. Human being has this ability. We have this, and this is what made us until today. What happened is that this quality that made us who we are is we have ability to talk for a group of people and every time a different story. Vote. This is who we are. We know to tell stories. Yeah? All the beautiful men will tell you that they know to tell stories. And why woman likes it? You like? Of course. He's married, there's a lover, but he knows to tell stories. Nivashna. He's so. But the biggest story we told, what is the biggest story we told, you know? The biggest story, I will show you. I prepare it. You see this? Amazing story. It's amazing story. Guys, listen. We are, before was told that here in the room is how many billions are here? $1.23 billion this room. It's an amazing concept. I would go to somebody that I don't know at all, and I will give him piece of paper. It's a piece of paper. And he will give me services and product. Great idea. Again, stop. Piece of paper, guys. Well, if it's a different color, and if it's a different green, it's nicer, but it's a piece of paper. Why is it? Because all of us believe. We believe in this story. The story that says that there is someone who trusted. But what will happen if we don't trust? What would happen and this trust will be broken in 1 second? In 20, if I remember in 21 of December, Mr. Nicolae Ceausescu have a speech in Bucharest in front of 100,000 party members. The guy was on the top of, you have it in YouTube, this video, you can look, the last speech of Nicolae Ceausescu. He was standing on the stage and he was talking to the party members. 4 days later, he was shot with his wife. 4 days later. What happened? Very simple. The Romanian people didn't buy the story anymore. That's it. So, story can die in 1 day, it can die over a period, but it's a story. I know it's difficult to explain. The biggest story after money, it's this story. The first story, the history start when human beings create God. It's a great story. Yeah, listen, works until now. Very good. Bestseller ever. Okay? So the history, our history is when people create the story of God. And I'm not anti-religion at all. Make a buzzer. Okay? So, let's continue. Here. After the Middle Ages, after the gods didn't know what to do anymore, we put the human in the center. Yeah, we call it Renaissance, and from Renaissance, born humanism. What the humanism said? What's the story of humanism? The story of humanism that says, no, we don't need God anymore to tell us what to do. We can do it. Yeah, simple. We all learn at school about this. Humanism had 3 kids. 1, liberalism.
Second, communism. Third, fascism. The same mother, very different children. What they said, all of them was humanist. Don't be mistaken. All of them was humanist. Liberalism said, yes, you individual, you are important. What you want, what you wish, what you dream, you're important. Communism said, конечно, you're important, but you don't know so much, you're confused. You are not so intellectual to understand what you want. So how we know what you really want? Very simple. We ask all of you. The majority of your wish is what they really want. And who knows it? The party. So you know what you want? Don't ask yourself. Ask the party. And what fascism said, yes, he's a great humanist. The fascist said, look at your world. Look at it around you. It's very gray. Okay? You see people, you don't know the difference between them. You see a house you don't know, but among them, there's your lover or your son. And suddenly, this gray audience of people get different color. It's people you know. It's just not something zero for you meaning, okay? It's something with value for you. So actually, who gives meaning to this world? Your wish. And what the idea of fascism? The conquer of the wish. Who will be stronger? The one who wants more. That's it. And by the way, we are very fascist now, all of us. Look at the media, yeah? Look at Nike, just do it. What it means? It means your wish is important, the rest, not important. You're strong. So the fascism symbol still working very much because we really believe in our wish, okay? What happened? Here's the story. 45, the story of fascism, gone. 91, the story of communism, gone. And we stayed with the liberalism. All of us liberal guys, all of us. Maybe North Korea, not, but all of us. We bought the story. There's no one leader in the world today that will not say about your human rights, okay? It's a fact. Everybody agree for this. Everybody agree that I cannot come to your home and take whatever I want without even warrant. Nobody, there's no regime in the world will accept that, okay? We all believe that we have some basic rights. And what is the idea? The idea came from this beautiful story, Pasmatri. Free will. Oh, yeah. We believe in free will. We believe that each one of us, it's an island with the wishes. And only if we will be authentic, if we'll be real, if you will be real David, search for your real inside, and you will win. That's what they tell us, no? Or you are shocked, or you are very tired, because from here, you look at me like alien. Можно обратные связи? Можно? So, you agree, not agree, you understand? Okay, you are the photographer, of course you can say yes. You, mister? It's okay? I'm not fast enough, normal? Normal. I can drink 1 second, pause. Yeah, thank you. Usually I'm dancing in this part, so it's like. Okay. So the story is very, very simple. If we will let you guys to express your free will, everything will be okay. That's the idea. That's America told us, yeah? Be free will, knows yourself. If you don't know yourself, take a yoga lesson. If you don't have money for yoga lesson, just go to Tony Robbins' show. Yeah, that's it. And he will tell you, energy, be yourself. Nothing can stop you. Imagining it. Imagining is being. What a pile of crap. But look, listen, we are buying the story. Yeah, I have a colleague that said to me, David, I don't gonna work. I just imagine pile of money. As if I'm there. So it will come to me. I know. The universe, well, the universe is coming. The universe will bring me the money. Unbelievable. But it's a nice story. He made $17 million revenue. And for this, I'm doing Bisplatna. You understand?
Unbelievable. 17 million. Yeah, he's so happy. It's not we didn't pay him. Yeah, you said we didn't pay. But I do it for you, you know. That's the guy. He's to blame. Okay, so to allow this, I will get to the point of my lecture because that's only before. We didn't get started yet. Okay? So to allow this situation, what we did this. Where I point this? On you? On? Yeah, see. Okay, we say quality and freedom. Очень просто. If we give all of you quality and freedom, you will practice your free will. Yes? Yes, darling. And how we call it? Election. Sabianin. Okay? But you understand the factor, yeah? Not politics, I'm sorry. Not religion, not politics. You know, he sits here, you should see him. Alexei, no. The censura. Okay? So what we say election. But what is election? What is election? I can say Matiazik, it's in the contract, by the way. They allowed me to curse. So what is election? It's a rational? Brexit, for God's sake, it's a rational? No, it's not rational. It's what I feel. That's what election. I feel that Sabian is a good mayor. Because you understand, one second, guys. The idea that the election will be emotional, it's okay. Because if the election will be rational, we will not ask the people. Yeah? We take Einstein or some genius or some Knight Frank general manager, we'll ask them, smart people. We'll not ask just people. But the idea is that there's a free will. And inside of us there is dusha. I know to talk about dusha in Russia is a very dangerous tema, but we have a dusha inside of us. And this dushinka, Maya, it's very, very important. And I cannot understand it. But sometimes I want to do this, and sometimes I want to do that, and that's my will. And that's it. That's who I am. But what happened? And this is the point. Now we are getting to the lecture. Because in the recent years, something doesn't work in this story. Really. Now serious. Doesn't work. All this idea of free will, of human being, that actually we know what we want, we have some opinions, we have some individual ideas. The meaning of the word individuum in Latin is cannot be separated. Actually, with the smallest part. It's true. Actually, scientists shows that it's not true. That actually, what we have something that we call algorithm. So those algorithm is being more and more a daily day being opened and understanding. So actually, those free will, equality of freedom, they are in danger. In danger, but the combination of two things. Information, infotech and biotech, and we'll talk about it in a second. But it's those two things that joined now to one. Why Angelina Jolie is here? Who put her? No, this designer guy is a new guy, and I don't know what to do with the presentation. But there is a reason that she's here. Because for me, she is the revolution. I explain to you in a second why. Why Angelina Jolie, and backwards, I think when we will be in 2050, and some speaker will see, he will say, the revolution start with intelligence. That's where I put the border. You understand? Please say yes, no. Show me emotion. Yeah. Okay. Why? Because Angelina Jolie, when she had operation to remove her breast, she was not sick. You understand that? She was not sick. She was healthy like you and me. But because of a biotech knowledge, her probability to be sick higher than others, so she took precaution. Never in the history of human being. So she doesn't have in it even the element of disease. Nothing. She was purely healthy. And she took a decision to take a procedure of operation upon technical knowledge. And that's the situation. So I want to talk about how this combination of we monitor our body constantly, and we're doing willingly.
Okay? Look at this. This watch, everybody knows it. Get your pulse, get your steps, and get how much you sleep at night, and what is the quality of the sleep. So so when I bought this watch, they told me you can have an app and upload to the app the data on your watch. Yes, you know it. Everybody does it. And how you do it? By Bluetooth. But apparently, I have to be connected to the internet. So this information goes not only to my app, it's going to the cloud of this company. Okay? So now the information, it's very nice. I need to know it. But the information is not only mine, it's information that gather about my action. So we have one ability to monitor all my body's physical thing. In the same time, another revolution comes, infotech, the ability to gather milliard on milliard in data. So those two things destroy freedom and equality. Let's talk first about equality. You believe the story of equality, am I right? Guys, I need a bratnia sverzi. Only this guy said, yeah. Of course you want to be nice to me. You want a successful event. No, but you agree? Yes. So yes, you agree. But actually, again, it's a bullshit story. Yeah, it's true. First of all, we are not equal. Now, we are not. But let's say even before, 200 years ago, kakoi equality. Who talks about this? Kakoi. Let's say, where is it? Now, even today, in the past 100, 200 years, we need soldier and workers. Yeah? To be fit, so invest in health. To be educated, to shoot the enemy, we invest in education. Okay? Just to have a good workers and a good soldiers, loyal. Okay? So we said, guys, you are equal. Take equality. But we are not equal. Globalization destroys everything. Today, 100 people, less than this room, have the wealth of 4 milliard человек in this world. Less than this room. 200 people has the wealth, direct wealth of this. But okay, there's no equality, guys. It's very nice to say. It's not exist anymore. And you know it. But the thing is that because of this biotech revolution, once upon a time, I was a rich guy. Yeah? And my son was a rich guy, and we're just fucking rich guys that doesn't do nothing. But today, I can upgrade myself. I can buy technology that makes me as a human being better than you because I'm rich. There is a helmet that was developed by the American Army in 2014. It is for sale. It costs $55,000. This helmet, without any intervene to your brain, helps you to concentrate. You increase the ability of concentrate is 90%. You just put the helmet. You will feel something not tasty in your mouth, but you will put the helmet and you will be concentrate. Now let's focus about my child. Malinki goes to school with a helmet. Okay. So he will be much better from his classmate. He will do BA in the age of 7. Guys, relax, it's okay. Why not? What you can say, it's not fair. But you will say, buy helmet. That's it. And I can give you a million examples because there's a lecture after me that really do resolution about those changes. I don't want to talk about this. I want to talk about the story that we are telling ourselves that allowed. Because please understand one thing. Technology, it's not the story. The problem is not technology. Technology is not the problem. Technology that's pulse, okay? Depends what you're going to do with it. You want to show presentation, you want to show parnucha. This is neutral, okay? I have another 5 minutes. Yes. Okay, I didn't get to that lecture yet. I have to do fast. Okay, I'm working on it. So, equality does not exist. It does not exist in many levels, okay? And it will not exist more. The issue is that in the future, the rich people, the people with the money, they will be really good. Not like the other time. They will be upgraded, they will be much more smarter, and they will live much longer. All the Silicon Valley guys, I don't know if you know, what was the last time you've been there, but they are obsessed of prolonging life. They don't want to die.
I don't want to die with $7 million in the bank. Why should I? I want to live as much as I can. The second issue is freedom. Because what the story they told us about freedom? They told us that freedom or the free will, it's something that it's emotion. But what we find out, that is not true. That the lawyer that is a kruta chilaviek, or this businessman that everything he touches gold, nothing to do with his intuition. No. It's million and million and million of time that he did it again and again and again and again. And his brain made the shortcuts to get the right decision. He called it intuition. But let's take you a very simple story, okay? This is a lion, okay? Doesn't look like a lion, but imagine, a lion. And this is a banana tree. And this is a gorilla, okay? You got it? You're not with me. Yes, vote. Gorilla, lion, banana tree. The idea is the gorilla wants the banana, but afraid from the lion, okay? That's a simple. Now, I want to ask you, the gorilla wants to eat the banana, okay? What factors she has to take in consideration because she will do it before? One, we can think about how many bananas there. Second, what's the day of the day, if the lion is tired or not, okay? Third, what is the sun? See, another factor, when the last time she ate. A lot of factors, yeah? And then we will take all of this data, we'll give it to Google guys, and then they will say the probability that the lion will not kill you will be X, Y, Z, okay? But we don't have time, and the gorilla is hungry. So what we have? Feeling. I feel I can do it. I feel it. Just do it, David. You can do it. So actually, we say it's not rational. Wrong. It's rational, but not for you guys. For Mother Nature. Vote. So emotion, it's not for you to know I love this guy or not. No. He wants healthy kids that this husband will not be drunk and support. That's what he wants. That's what he wants. He doesn't care about your love, house in the country, and Ibiza trips. No. Nature doesn't deal this. He needs to know that you will have next and next generation. That's what he wants. And that's the algorithm. And we know it. And this we know already. So we know that those feelings that we love so much, actually, it's a process of taking decision. Because what we do all the day, what we do, we take decisions. And the decision is algorithm. So in the moment we open the secret with algorithm, I will finish, I'm not, okay, fine. I took your time? I owe you money now. Tell me, no, but I started late. Swear to God. Skashi, I started late. Really? Joski. No joke. Okay. So, I will finish. Okay, no, not true. Okay, so okay, I will not this. So, guys, I will finish here, and I will say to summarize that the idea is that there is danger in our algorithm, our freedom. Seriously now, our freedom and our choice is really in danger because technology, if we will not control it, if we will not control, we'll get a decision what we should do with this information and how much technology will let that we will have. Let's say our story will finish, and I will run fast. Boom. Vote here, back, here, back, not back. Vote. The history will finish when the people will be gods. That's the end of history. When we will upgrade ourselves to a position of gods. Thank you very much, guys. Thank you, David. Дэвид разошелся. Он стал таким молотком, который разбил нашу вот эту вовлеченность в складские дела. Сейчас я хочу представить нашего следующего спикера, Елену Бондарчук. Она не нуждается в представлении, компания «Ориентир». Мы немножко вернемся на родную землю, поговорим о будущем, но в разрезе складской недвижимости. Слушайте, мне сейчас прям даже самой как тяжело настроиться на выступление. Хочется сказать, наши пальчики устали, наши пальчики это самое. Короче, так, сейчас соберемся. Прошу всех временно отвлечься от своих телефонов. Постараюсь, спасибо большое, постараюсь не сильно потратить ваше время и дать его максимально информативно. О чем я хотела сегодня с вами поговорить? Давайте я 2 слова скажу о себе лично.
Некоторые, кстати, подходили в ланч-тайм, это было интересно. Один вопрос меня прям сильно порадовал. Говорит, как девушка-блондинка и дрона, как это вообще все сочетается, вообще, что вдруг туда смотрите? Ну так, на секундочку, инженер-физик-ядерщик в свое время, один из лучших студентов, да, МИФИ, то есть смотрю по некому своему все-таки профилю. Что касается логистического, складского, девелоперского опыта, в нашей компании есть и своя строительная компания, и своя эксплуатационная компания. И когда создавала именно строительную компанию, 1,5 года провела в прорабом. Это позволило создать, на самом деле, очень уникальный коллектив, с которым мы стояли реально в полях и в плюс 40, и в минус 40. Я, кстати, поняла, почему люди на войне не болеют. Но это был очень интересный экспириенс. И на самом деле я хотела сегодня с вами поговорить серьезно, куда наша девелоперская отрасль идет. Почему, мне кажется, вам это должно быть интересно? Потому что раз вы сюда пришли, вы так или иначе связаны со складами. А если вы связаны со складами, вы связаны с нами, с девелоперами этих складов. Давайте я вам покажу коротко 4 слайда и скажу потом свой вывод по ситуации, и потом могу ответить на ваши вопросы. Так, где у нас этот пультик? Если я правильно помню, зеленая стрелочка. Так, что в последнее время, какие факторы сейчас имеют очень большое влияние на увеличение стоимости строительства? Что отразилось на наших затратах? В первую очередь это увеличение стоимости материалов. На втором слайде я вам покажу конкретно в цифрах по сравнению с 2014 годом, 2018 годом, насколько в процентах все выросло. И объясню, может быть, почему. Хотела более подробно остановиться на втором и третьем пункте на этом слайде. Увеличение собираемости налогов. Что это значит? Не секрет, что в принципе строительная область всегда считалась одной из, назовем вещи своими именами, одной из серых зон нашей экономики. Почему? Потому что есть бригада, есть люди, есть какие-то приезжающие из Беларуси, Украины и так далее, которые получают деньги и уезжают. Что сейчас происходит? Вот мы в Московской области в прошлом году построили больше всех ввели в эксплуатацию из других девелоперов, больше всех продали фондам или build-to-suit проектов, потребителям, финальным. И все эти компании пошли за возмещением НДС, они показывают свои затраты. Как мы это видим, как сейчас это работает, на самом деле, просто чтобы вы тоже понимали, потому что если вы что-то арендуете, или вы что-то покупаете, или вы, не дай бог, строите, вы с этим столкнетесь. Налоговый сейчас видит очень просто. От заказчика, вот компания «Ориентир» является заказчиком-застройщиком. У нас есть своя строительная компания, у этой строительной компании есть свои супчики и подсупчики. В налоговой сейчас видит сквозной полностью путь. От начала до конца, до самого последнего какого-то там ИП, кто приходит и чего-то там снимает. И, соответственно, если кто-то из ваших субподрядчиков пришел к вам и говорит, слушай, я плачу все налоги, мамой клянусь, вообще все замечательно, ты с ним подписываешь договор, он тебе приносит по результатам декларацию, где он уплатил налоги по сделке с тобой, он потом идет, пересдает ее, налоги не платит, и все замечательно. Но это становится твоей проблемой и проблемой конечных потребителей. Потому что им отказывают в возмещении НДС, и их затраты на аренду или покупку склада убирают из затрат компании. То есть на самом деле это суперсерьезный фактор. Так получилось, что мы для себя стратегически приняли уже, как называется, слава тебе Господи, больше чем 3 года назад, стратегию, что мы платим все налоги, зарплаты. Мы очень много работ делаем самостоятельно, в первую очередь поэтому, потому что мы не контролируем налоговый вопрос наших субподрядчиков. И когда, кстати, была первая волна дефаршеризации, мы были одним из тех, кто был в этих 2000 людей, кто подал на все сворачивание этих бабочек, потому что мы стратегически видели, к чему все придет в нашей стране. Это не шутки, денег нет. Есть, знаете, новое, кстати, слово. Люди – это наша новая нефть. То есть будем выжимать из людей, и, в принципе, это то, что сейчас происходит. Поэтому я вам предлагаю очень внимательно посмотреть на этот вопрос. Мы, кстати, считали, сколько у себя в себестоимости у нас, скажем так, выросла себестоимость за счет того, что мы либо платим по всем своим каким-то подрядным организациям, либо
ну, грубо говоря, вынуждаем наших подрядчиков платить все налоги. И это реально в квадратном метре не 1000 рублей. Третий пункт, на самом деле, супер важный. Ужесточение отрасли в целом, эффект цифровой экономики и увеличение административных барьеров. Я не просто так сказала, что я пришла в эту отрасль уже почти 14 лет назад, уже 15-й идет год. Я помню времена, когда мы ставили колонны металлические, уже получали ввод в эксплуатацию. Что сейчас происходит? Значит, стройнадзор, видеокамеры. Вот у тебя должно быть все полностью выполнено, иначе ты ничего не можешь получить. Когда мы говорим эффект от цифровой экономики, как это работает? Вот придумали в нашем государстве, давайте сократим коррупцию, сделаем одно окно. Ну, как всегда, ну, это, в принципе, нормально, мы все к этому привыкли. Хотели как лучше, получилось как всегда. Ну, вот пример, например, июля месяца. Вот для компании «Утконос» мы получили замечательно ЗОС, он же под видеокамеру, там ничего нельзя сфабриковать ни как нам, ни как им. Это, кстати, плюс. А дальше сдаются документы в Минстрой. Это техническая процедура, где тебе просто должны выдать бумажку. Вот в эксплуатацию. Но там есть такой вот фактор, как рехпалата должна присвоить адрес. Раз отказ, 2 отказ, 3 отказ. 3 раза она не видит адреса, который указан на первой странице проектной документации. Тоже к тебе подходят люди, говорят, слушайте, ну давайте 10 миллионов, и мы все увидим. Мы вообще, в принципе, на такие провокации не ведемся. Мы устраиваем совещания, куда приглашаем все заинтересованные лица и называем вещи своими именами. Говорим, ребят, идите работайте. Итог этого совещания, адрес был увиден, через день нам выдали документы. Но на самом деле только опытные люди, во-первых, могут не испугаться как бы этой машины и иметь ресурсы и смелость некую, открыто, ну, по сути, противоборствовать, противостоять этому. Еще из таких эффектов цифровой экономики, и смешного, значит, по-моему, Минстрой в этом году, компания, которая разрабатывала всю для них IT-базу, ну, обанкротилась и уехала вместе с ключами. Минстрой, да, Алексей? Ну, в Росреестре, ну, короче, из этих. И месяц вообще не принимали документы. Что такое для нас срок месяц? Мы склад для X5, который сдали в прошлом году, построили за 3,5 месяца. Понимаете разницу? Мы построили за 3,5 месяца 56 тысяч с заказом из Европы оборудования. И мы, например, месяц просто не можем сдать документы. Не то, что что-то с ними сделать, а просто сдать. Вот эта цифровая экономика, конечно, последние 2 года имеет огромное влияние, потому что ты загружаешь документы, у них не загружается. В общем, это ужас пока. И, в принципе, очень огромный фактор влияния на отрасли – это, в принципе, сжатие отрасли в общем. Если раньше девелоперы мыслили, там, мы построим там, 500 тысяч в год, 200 тысяч, 300 тысяч, то сейчас, по-моему, речь идет там 10, 20, 30, 40, ну до 100. Ну 200 давайте как бы по всем разным паркам наберем. Это печально. И при том, что нас сейчас девелоперов, кто реально строит, участвует в тендерах, знаете, на пальцах одной руки. А тех, кто реально во всех финалах, вообще еще меньше. Какие-то, чтобы неприличный жест не показывать, уже не будем. Значит, давайте посмотрим с вами следующий слайд. В таком формате чуть-чуть может быть сложным. Но смысл в том, что на сегодняшний день, по сравнению с 2014 годом, мы просто взяли службу, я попросила службу снабжения взять, почем мы покупали в 2014 году и почем мы покупаем сегодня. Кстати, вот только ехала сегодня и пришла в голову здравая мысль, по которой вы все можете проверить. ГСМ. Что было в 2014 году? Солярка. Потому что в куче строительной техники работают на стройке. Да? 37 тысяч за тонну в 2014 году. Сейчас сколько? 52, 54? 52 тысячи за тонну. Можете потом в литр пересчитать. Ну, в общем, это суть не в этом. 40%. И так подорожало все, просто все по разному поводу. То же самое гравий и песок, что является основанием для полов, присутствует в бетоне, основание под дороги. Почему подорожало? Подорожала солярка, ужесточили регулирование карьеров, ввели Платон. Это своя история российского подорожания. Почему, например, вот смотрите, материал пеноплекс.
Я, честно говоря, сама удивилась, 85%. Я говорю, что это такое вообще, да? Очень просто. Много евровой составляющей и низкая конкуренция у производителей. То есть в тех же сэндвичах там такой картины нет. Просто где конкуренция выше, мы специально не стали выводить бетон. Бетон, кстати, подорожал всего на 16%. При том, что все подорожало, составляющая бетона сильно. Почему мы не стали это выводить? Чтобы вас не сбивало, как говорится, с картины мира. Потому что бетонных заводов до хрена. Вот каждый из них выживает как может. Кто-то ходит, продает, кто-то даже себе в убыток продает. Вот. Значит, смотрим еще новый интересный слайд. Мы с вами посмотрели, как подорожали составляющие склада, выборочно. А теперь наш коммерческий отдел помог мне подготовить цифры для этого слайда. Значит, здесь указан 2013 год, 2014 и 2018. Почему 2013? Потому что в 2014 уже сильно колбасило валюту, поэтому мы взяли вообще в нашей таблице расчет 34 рубля. Если брать среднегодовой, он получался значительно выше. Что мы видим? Что до кризиса ставки были выше, чем сейчас. Как стоимости продажи, так и стоимости аренды. Что вы видим сейчас? Они существенно упали. Я намеренно не делаю вывод, который сделаю в конце, который напрашивается уже у всех вас. Хочу показать еще один слайд. К сожалению, вот это вот агентство, сейчас я его прочитаю, рейтинговое агентство строительного комплекса, оно очень сильно наблюдает за жилищной отраслью, но у него совершенно нет рейтингов для индустриального направления, мы с ними связывались. Но здесь просто интересная динамика. Это по девелоперам, по генподрядчикам там вообще еще все хуже. Так вот, по девелоперам. В 2016 году на всю страну их было 5500 компаний. Вы видите, там в 2017 ниже. В 2018 год половину года мы берем. То есть у них были полугодовые данные, мы взяли их, по-моему, конец августа или сентябрь. 3300 компаний поданы на банкротство. То есть это официально запущенную процедуру банкротства. По их прогнозам, у них есть свои расчетные формулы, как к чему это идет. Ближайший прогноз, что всего останется 1000 компаний, застройщиков. Это я думаю, что они еще не учитывают новые законодательства, которые заработают. То есть мы видим, что девелоперы все сжимаются и сжимаются не от простой жизни. Я очень рада возможности с вами откровенно поговорить, потому что, конечно, вы аудитория не такая, как Urban Group, где большинство людей, в принципе, или Мортон, очень много людей знали, что они как бы рискуют, но было слишком сладко, слишком интересно. Я рассчитываю, что сидящие люди в зале умные, вдумчивые, умеющие рассуждать и логически мыслить. И к чему, какой вывод я хочу сделать? Вот смотрите, все подорожало на 30-больше процентов. При этом ставки упали на 30 и больше процентов. Когда вы видите красивые ставки в цифрах, по факту очень многих ставки гораздо ниже. Чтобы вымылась вакансия, мы видим и 3000, и 2800. Но чуда же не бывает. Никогда в нашей отрасли, в девелоперской, не было такой доходности, маржинальности. И мы за эти 2 года уже вообще все съели. Я просто хочу, чтобы вы услышали и перестали вместе с некоторыми участниками рынка играть в очень опасную игру. Потому что кончится все очень плохо. Кто-то обанкротится, мы уже знаем, кто на грани банкротства очень серьезного. Просто когда компании закрывают свои предыдущие обязательства будущими, в какой-то момент вы станете той жертвенной овцой, извиняюсь за выражение. Но закончить хочу все-таки на оптимистичной ноте. Что я могу сказать? Что у нашей компании есть свой клиент. И наш клиент – это тот клиент, который вместе с нами думает о нашем будущем. Открою вам маленький секрет. Нам даже сейчас подходили некоторые производители каких-то продукций, давайте сотрудничать, мы с ними сотрудничаем. Когда мы видим предложение от наших контрагентов, выбивающиеся или дешевле рынка,
мы никогда с ним не работаем. Потому что мы понимаем, он в минуту решает свою проблему. Решит он ее или не решит, это бабушка надвое сказала. Но каждый из нас, владелец компании, руководитель направлений, в этот момент принимает решение, хочет он рисковать или нет. Огромное количество хотят, факт. Но то, что, вот я вам сказала, не просто так, то, что мы построили больше всех в прошлом году в Московской области, говорит о том, что очень многим наш подход не импонирует, я сказала бы. Они понимают, что бесплатного сыра не бывает, что за все нужно платить. И что если все дорожает, а к тебе приходят и говорят, слушай, я, кстати, знаю случай, когда приходят и говорят, мы вот вам build-to-suit построим не за 30 тысяч, сколько там у нас было на слайде, не за 35, а за 20. Хотите анекдот? Некоторые даже подписываются. Кому-то построят, а кому-то следующему уже нет. И это будет ваш выбор, играете вы в эту лотерею или нет. Мы со своей стороны можем сказать следующее. Мы ни в какие лотереи не играем. Мы строим компанию, которая смотрит как бы вперед. Мы вместе с вами смотрим на те риски, которые у вас могут возникнуть. В первую очередь, там, те же самые налоговые, те же административные и так далее. Мы никогда не договариваемся, не решаем какие-то вопросы. Мы просто приходим и делаем все по закону. Это, кстати, очень просто. Нужно просто принять для себя внутри эту стратегию. Мы ее приняли и радостно, с оптимизмом как бы бежим по этому пути. А сейчас с удовольствием отвечу на какие-нибудь вопросы. Можно практические. У меня здесь сидит наш директор по строительству, так что он готов любой вопрос конкретный какой-то, если есть, ответить. Есть что-нибудь? Ну, вообще, как бы, у меня здесь есть как бы совесть и критики. Виктор, Петр, вообще понятно мысль донесла, нет? А то я как-то после первой презентации вот все собиралась. Понятно? Ну вот, говорят, ребята старожилы говорят, понятно. Ну, может, какой-нибудь вопрос придумаете? Слушайте, ну я решила, знаешь, сыграть на контрасте. Вот, решила дать людям чуть-чуть возможность отдохнуть, потому что я как-то сама как-то... Я никогда не была, кстати, вот на, как это называется, когда вот проповедь, да? Но вот чуть-чуть мне показалось. Мне один раз в крокодил выпало как раз там вот проповедник. Ну, легко показать, надо двигаться, зажигать народ. Но на самом деле моя цель была сегодня вас как бы не зажечь, а донести до вас нашу глубокую обеспокоенность этим рынком, этим сегментом. Помните, 2014 год, я думаю, многие запомнили, мы, по крайней мере, большинство из нас, мы сидели, говорили, блин, ну ладно, надо дожить до 17-18, дальше будет легче. Не знаю, как у вас, но у нас есть полное ощущение, что дальше легче не будет. Честно говоря, будет еще сложнее, по крайней мере, мы так оцениваем эту действительность. Но в любой действительности можно работать. Вопрос состоит в том, насколько вы соберетесь, насколько вы адекватно оцениваете происходящее, и насколько быстро вы можете менять свои стратегии. Мне кажется, вот вам всем хочу пожелать следующего. Не сдаваться, радоваться, чтобы у вас всех все было хорошо. Ну и ждем в ряды наших клиентов. Спасибо большое. Елена, спасибо огромное за выступление. Вот я на рынке складской недвижимости с 2000, не знаю, лет, наверное, 16 или 17. Честно говоря, первый раз за весь мой опыт я вижу выступление девелопера, который открыл бы... Вот я много этого слышал от девелоперов, но я первый раз увидел презентацию, выступление, когда разложена по полочкам та боль, та экономика, которая есть, поэтому мне было очень интересно. Я думаю, что как и другим людям в этом зале. Ну, как представитель консалтинговой компании не могу сказать немножко в другую сторону ту же вещь. Я много сейчас, поскольку в целом управляю компанией, простите за тавтологию, вижу, что происходит, например, на рынке ритейла, не только в России, но и за рубежом. И вот там все как бы сидят и думают, вот у вас в логистике хорошо, все растет, появляются e-commerce компании, заказчики, клиенты. А вот у нас в ритейле, ну, в Штатах, например, каждый есть аналитика очень уважаемых там банков, о том, что каждый второй молл в Соединенных Штатах уже через 7 лет будет либо в дистрессе, либо там будет продан, либо перепрофилирован. Поэтому на самом деле логистика вот за те годы, пока я в ней работаю, ну, логистическая складская недвижимость, превратилась из гадкого утенка в действительно
там очень интересную историю, и вот прям вся наша душа и наша поддержка с вами. Хочется, чтобы было больше сильных игроков, потому что спрос интересный, поддерживает активное дальнейшее развитие. Ну, мы тоже готовы работать с радостью. Я хочу представить нашего следующего спикера, Грег Тейн. Это человек, который более 20 лет назад был одним из основателей компании NetFrank в России. Про как долго можно рассказывать о его опыте. Он обширный и очень большой, и я уверен, что презентация также расскажет о нем. Грег, тебе слово. Спасибо. Good afternoon. Thank you very much. For those of you that probably don't know, I started many, many years ago Knight Frank with Kirill here in Russia. And it's been, I think, so far a very, very exciting journey. I now have got 8 or 9 businesses I consult on all around the world, and I talk quite frequently about the future of the world. Now, just to say, I'm timing 25 minutes. I'm just going to speak to you for 25 minutes. So, I can answer all your questions, tell you everything about the future in the next 25 minutes. Change is inevitable. Change is happening everywhere. Everything is speeding up. It's getting quicker and quicker. More people, a lot more people, we'll come to that in a few minutes. Much more computing power. I'm probably one of the oldest people in the room, and I started work when there was no computers. In fact, when I started work, there wasn't even electric typewriters. And one of my very early jobs was to take things to be typed to a pool of Irish secretaries who typed with their fingers and had to get every single word right because they were typing wills to leave money to the children. So we're going to have more knowledge, and you will see massive, massive change over the next 20 years. Now, how many of you in the room have actually got an iPhone? Everybody? Hands up. Come on, a bit of interaction. Now, you've had your lunch, you didn't drink too much. There wasn't wine. Was there wine? There's not a good idea if you have wine, because then the audience go to sleep, especially in the back row. Okay, so most of you have iPhones. Don't you feel that it's more important than your children? Don't you ever leave your children at a cafe because you've been worried where your phone is and you've started driving? Because there's lots of jokes in America about driving off and leaving the children in the motorway service station. Don't you sit and have a meaningful supper with your loved ones and spend all the time on the phone? Come on, yes, one person admitting it. So, this thing that now dominates our life, how long has it been with us? Quick? 5 years? God, dear, a lot longer than that. Doesn't it sound like 30 years, 20 years? Well, it's actually only been 11 years. 11 years the iPhone has been with us. So, big change that's going to come. As I say, this is normally a 90-minute presentation, which I then spend all morning discussing and having questions. Hopefully I'll be asked back next year and I can do a bit longer than 25 minutes. But I'm quite happy to talk to you afterwards or take your business cards and send the presentation to you. Now, the big changes are going to be artificial intelligence. Artificial intelligence is going to make huge changes the way we work, the way we live. Quite a lot of you here, I think, in the room are from retail. Massive changes are coming in retail because of artificial intelligence. Your buying departments, for one, should almost be totally replaced by artificial intelligence. The decisions you could make about a buying purchase could easily be done in seconds by artificial intelligence and really would add value and increase profitability. Advanced robotics, I'm going to come on to that.
Transport, autonomous transport, that will drive actually quite a lot of changes in construction. Advanced materials and renewable energy. Those are going to be major things that are going to impact on you over the next few years. And of course, this is going to mean job losses. Now, there's lots of studies. I don't think anybody's got it particularly right yet. I've got 5 or 6 studies I normally show. This is just one of the studies. But an awful lot of jobs are going to disappear, and particularly the jobs that are repetitive. Any job that is manual, any job that is repetitive is going to disappear. The example I use is 50 years ago, when I was 14 or 15, I picked strawberries. Strawberries is all being replaced by machines. You can't get people anywhere in the world to pick strawberries anymore. It's all being done by robots. The one job I disagree with is barman. I will always want to talk to the barman. I don't want to talk to a robot. Okay, thank you for the few people who started laughing. That's very good. But, you know, I have an argument with the children. I have an argument with the wife. I want to talk to the barman. But a lot of other jobs really are going to go. We are going to have more time, more leisure time. Now, cash, money. We're moving towards a bankless, paperless society. I'm sure many of you who go to Starbucks in the morning pay with your phone. You just tap with your phone. Yes, printed money. What's it really worth? But what I would add to our previous speaker is the majority of the dollars in the world haven't even been printed. About 90% of the dollars that have been created through quantitative easing in the last 10 years, there's just somebody with a fantastic job in America. They just put a comma and 0, 0, 0, 0 on the spreadsheet and create more dollars. Now, I know I'm simplifying it, but it is essentially that. 90% of dollars in the world have not even physically been printed, so you don't even have a bit of paper like that to back up the value. So currency is a very interesting and a very threatening area. Now, that, in a sense, is going to be good for many of you in the room, because what do you buy to store value? I think buying property, putting your money in property, at least you have something tangible, something that's worthwhile and going to help you. Now, as I said, I cut out a lot of slides. I'm just trying to get across a few major trends. We're now moving into a sharing society, and this again is going to impact some of you in the room. The biggest hotel group in the world is Airbnb. More rooms, more money, and largest value of any hotel or accommodation provider in the world, worth billions. And how many hotels have they built so far? None, 0. Because it's part of the new economy. All the big companies that have made money over the last few years, do you know the one strange one in the list? It's the mining company, third from bottom. BHP. That's an amalgamation of various mining companies. All the other big winners in the last 10 years are data companies. They're doing something with data. They're using data to sell, they're using data to deliver, they're using social media. Let's look at, again, how this has changed. If you look at the top line, you see 15 years ago who the big companies in the world were. Walmart, Citigroup, Exxon, oil company. Okay, Microsoft was there, and GE. Today, I'm sure you picked up a few months ago, Apple became the first $1 trillion company. It's all software or data companies. Data is the new oil. So we're very much in the new industrial revolution. First revolution was 1750 onwards.
mechanical productions, railroads, steam engines, then mass production, then automated production, and we're now in the fourth industrial revolution. This is one of the people with a vested interest, and he's saying very strongly the age of oil is over. Now, it might be 15 years, it might be 20 years, it might be 30 years, but everything goes up and everything declines, and oil and gas are beginning to fade. So Russia has the same situation as many other countries. You've got to plan for the future. I'm involved in a project in Oman at the moment, and I've got to say the government there and the individuals there are very, very serious about bringing in new industry, about starting high-tech medical production, doing advanced medical treatments. We're probably talking to them about advanced fintech solutions. The oil age is coming over. All of you in the room personally, if you have something that's really valuable and you think it's going to increase in value, do you sell it? No? Somebody said no. Thank you. No, you hang on to it. So why is Saudi Arabia selling its entire oil fields and oil infrastructure? Just leave that with you as a thought. So, as I said, very, very important to get on top of is power generation. We all use electricity. Electricity makes the world a better place. Producing electricity by solar energy is cheaper than anything else by a long way already. Massively, massively cheaper. If a country is building a coal-fired power station or a nuclear-powered station, there's another agenda. Solar energy is already almost 25% of the world's electricity, or solar and renewable. The cost of solar is just like computers, it's just come down, down, down. So, next slide, I want to show you how fast change is, because you're saying to yourselves, this is never going to happen. Okay, I know things are changing. I know it's speeding up. I think what I want to get across is it's changing in every single area. In the past, change was just in one area at a time. And maybe to ordinary people, change didn't really impact. But change, when it happens, can really, really be fast. Now, I'm going to show you an old picture of Wall Street. On the left, there's one steam-powered car with a red ring. 1900. A few years later, only 13 years, same street in Wall Street. Mr. Ford had made a lot of money by then. Ford only started 1905, 1906. Change, when it really happens, a bit like the iPhone. You all want to buy it. It's only 11 years old. Change really, really happens. Motor cars, Norway already, the #1 seller in total is electric cars. I'm not going to drag on about that, but it will change in every country in the world. It cuts pollution. It's all going to switch to electric cars. It's only, is it going to be 5 years, 10 years, or 20 years? And they last a lot longer, 20 years easy on an electric car. Only 50 or 60 parts, not thousands of parts. What about your depreciation policy on an electric car? There's a thought. Now, for those of you that are building, constructing self-driving cars, they will be parking themselves. So I had a nice flat here in Moscow 4 or 5 years ago, and we had one of the early parking on 2 or 3 levels. It's quite complicated. My wife never put the car on the second level. She was worried. Some of you know my wife. She's much more attractive and much more intelligent than me, in case she sees this video. But she was worried the car would collapse on the children or the car below. But in future, the cars will park themselves, so you'll need less parking space, which would be good. It might be able to increase your profitability. Internet of Things is absolutely everywhere. It's not just about computers and phones. By the way, on your phone, even if it's switched off, I can send you a video that shows you
it will track you everywhere. You are being tracked everywhere, even if your phone is off and you take the SIM card out. Thank you, sir. It's tracking you everywhere, and there are devices that are tracking you everywhere. We're only 1 or 2 years away from being able to track every single salesman and tell you if they're spending too long in Starbucks, so you can check they really were having a discussion with an attractive female blonde future tenant for that new apartment they are supposed to be selling, or there was some other reason. And I realized, and I apologize, that was sexist. I should have said salesperson, not salesman. So AI is really going to change everything. The computers already can outthink us. They can beat us not only at chess, but also at Go. And over the period, all the mechanical work will be taken over. Now, there will be some jobs created, maybe more barman, but the creation of jobs is where you have to use your emotion. There'll be more actors. There'll be more maybe entertainers. There'll be maybe more healthcare workers. But over the next 2 or 3 years, you'll really see how it pans out. But really, we're going to have a lot more leisure time. And that might drive development ideas for you. So the role of people, the role of men are changing. Globalization. People talk about globalization. The American president, okay, I'm not going to be rude about him today. He keeps blaming Mexicans and everybody else. Actually, the reason there's job loss is increased automation. I am talking to the 3 largest factories in the world. One of those is relatively close to you, the Volkswagen factory in Germany. It is basically a massive, massive factory full of robots. Robots are all over the world. How much do you think a really sophisticated, clever robot that builds other machines costs now? $1 million? $500,000? $5? Right, $22,000 is the average cost of a robot. It's coming down all the time. This is really a real picture. This is what factories look like. Robots make robots. Look at your new workmates. Okay, and if they're $22,000 today, look how the cost of computers and computer chips came down. Not iPhones, that didn't come down, but that's clever marketing. Now, normally I play lots of videos so you don't have to listen too much to me, but since I only have 25 minutes, which I think I've got about 7 minutes left on, yes, okay, I've only just played one video. So this should play as a video. Now, you've seen this, but it's only, I think, a minute. And it's Russian. Right. Another thing, warehouses. Growth area is warehouses. This slide's 124 massive Amazon warehouses just in America. There is a very, very big growth of modern logistics. This is going to mean there's a decrease of what I call old-fashioned or previous retail. So much now will be to central warehouses and then delivered to you, to your door or to your office. But a major growth area is logistics, but it's going to be very, very modern. I'm sure most of you have seen, I normally show a video of an ultra-modern warehouse where everything's computerized and the computers go and pick all the goods. Often the shelving is very high and lots of goods. Right, we're all going to move to cities. The whole tendency is to move and concentrate in cities. You're going to have more housing, more buildings in cities.
Smart houses, everything's going to be electronic. Internet of Things, I showed you that slide earlier. The Internet of Things is everything's being computerized. The one I think is the most useless is the smart fridge. You program what you want in the fridge and it will order from Amazon or XIV the extra pot of yogurt you're short, the orange juice. It will sense that the milk has gone bad and replace the milk. Yes, but everything's going to be electronic, and you don't even have to switch it on and off yourself. You just talk to Alexa or Siri or somebody else. But on the serious side, it is going to be, you're going to move towards cities. Your space is going to be for ordinary people smaller, so you're going to make it more flexible. There's a lot of people looking at getting everything into one room. So you change the room from the bedroom, the beds fold away automatically. You just tell Alexa to do it. It becomes the lounge or it becomes the kitchen. Most of you, I am absolutely sure, eat out a lot every night. Do we really need the old-fashioned cooker and the old-fashioned arrangement? Because do you ever use it? When did you last use the oven and all 4 rings on the cooker? Men don't answer that because you'll just embarrass yourselves. Okay, that's using local knowledge. As you can see in the slides, some fold-away chairs, fold-away beds. And then in the bathroom will censor everything, and it will tell you if you're ill. It will measure various things. The mirror that you're shaving in or doing your makeup on will sense your body and your functions and deliver the results to your iPhone or other smartphone. All these are trends, and they are going to happen, or many of them are going to happen, and many of them will be grasped and used by people. Now, another trend is we are living a lot longer. That's good, because I said earlier I'm one of the oldest people in the room. There are now, a few weeks ago, over 1 million people who are 100 years or more on the planet. And soon, in 10 years, you will have tens of millions of people who are 100 years old. Now, that will create a lot of opportunities. One of the things we're looking at is retirement housing, retirement sheltered housing, assisted housing in Russia. You have a huge shortage of housing to support older people. And that could be a very interesting area. What there will be is a lot more entertainment, leisure. I didn't change the photo, I'm sorry about this. He should be, for a Russian presentation, be holding a champagne bottle in his right-hand hand. Otherwise, I think he looks quite Russian. Good, I like laughs. A lot more leisure, a lot more free time. It's a big question how we're going to spend that free time. So I'm going to sum up now. What does this all mean for you? I just put some... I'm not being paid for this, so Kirill twisted my arm on the basis of our long friendship. So I didn't, to be honest, spend a lot of time on this. But what does this mean for you in this room? Well, I would suggest, okay, it doesn't want to move. Okay, no, it's moved. You need to modernize. Every business needs to be much more agile, much more flexible. You really have got to change very, very quickly. It's no longer about having a winter and a summer season. At the moment, it's about having 4 seasons, but some fashions are changing even monthly or every 2 months. For any business now, you've got to be much more agile. In your industry, smaller, smarter homes, and there'll be a lot more focused in the city. Robots will be building. The whole building and construction industry is set for huge disruption and modernization. It's one of the real laggards, as I'm sure you know, where technology has not been used. So robots will be doing a lot of the building, and technology will be improving the system, improving the profitability. What will people do? I just put the ... People have got to think what they can do. Maybe it's more yoga. Maybe it's
reading Dostoevsky in translation, who knows. We're going to be living longer, so we need solutions for the older people. Particularly, I think that's a property development and a property management situation. Co-living is coming after co-working. I'm sure you know there's quite a lot of co-working in Moscow. That again is already the trend worldwide of not having one desk, one computer, one phone per one employee. It's a huge cost waste. But co-living, particularly for students and younger people, is really taking off in New York and London. And co-living, when the property prices recover here, could be an interesting opportunity. Energy. If I had time, I would have been showing you glass panes that generate electricity. The future big office block with lots of glass will be completely self-sufficient in electricity. It will not need any external electricity. It's not just solar panels on the roof, it's every single pane of glass will generate electricity. So electricity is going to disappear as a cost for offices and for industrial complexes and retail in most cases. Food production, food next to the supermarket. This will be a new warehouse or warehouse-like building. I'm a non-exec director on a project that's already got 2 farms going. All the green products, the cress, the lettuce, the cucumber, everything like that, the peas, you can grow much more efficiently in a warehouse-like structure, 7 or 8 layers, next door to the supermarket. No transportation, warehousing, refrigeration costs. And it's much healthier, much higher quality. So to start with, it might only be for the luxury supermarkets. It also doesn't have a bug or pesticide problem because the bugs and the pesticides have a life cycle of 6 weeks, and the food from beginning to end takes 4 weeks to grow. So there's no problem with bugs and pesticides. I think that's a good positive thing. I never liked those ants and stuff going when I was picking strawberries, running all over my hands. So, final 3 slides. You need to design for rental. So you can have smaller units, and many units, people, when they go on their longer holiday because they have longer time, they'll want to rent it on Airbnb or something similar. So then you'll need a lockable personal effects cupboard or safe where people can put their valuable things away while they're renting out their home. I think you need to think a lot more on any business about the partnerships and going upstream and downstream, because I think there's a lot of need to make extra money. In business, there's only going to be 2 businesses in the future. You're either supplying luxury and some real added value, or you're supplying cheap. And cheap is all about volume. So profit margins at the bottom end, which is 80-85% of all sales, are going to be squeezed and squeezed and squeezed. And people are going to improve and get more efficient. Remember, a robot, only 22,000, replaces 5 workers, because a robot works 24 hours a day. You can always schedule 2 hours for service or checking. So it replaces people. You know, to compete with one robot, you need 5 people, assuming they're working 8 hours a day, but you are allowing for Sunday off and Saturday off and reasonable holidays and public holidays. Your robot just keeps on working. So you need to think on all businesses, either do you have a unique product, something really special where you can charge extra value, and you're still in a niche small market, or are you going for a bulk purchase? Your margins are going to be pushed down. You've got to be as big as you can, as fast as you can. Glass that generates, I've already told you about that, so we'll skip that one. More leisure time, so you'll be building more hotels, sports facilities, maybe yoga facilities. Jokingly, you might not get this joke, but in England or in Europe, I'd say that druids are going to make a big comeback, so start building facilities for druids.
You know, druids? Kind of witch doctors. From 2,000 years ago. Yeah. Stonehenge, that ring of stones. You know the big ring of stones? Okay. That's lost in translation, okay? I've told you half of this. Cars that park themselves, so more effective parking. So that's some of the thoughts I had. I think BIM is really, small retail. Big retail is over. Absolutely. It's terrible to say it to you, but big retail is over. I have spent a lot of my life talking and giving consultancy on retail. 10 years ago, 15 years ago, I would have been talking about what's the biggest hypermarket in the world? Walmart on the Canadian border. How many SKUs does it have? 155,000. And then we'd talk about how you're going to get your product into Walmart and et cetera, et cetera, et cetera. Now, absolutely no point. One, nobody's got the time and nobody wants to anymore get a big trolley and spend a whole afternoon in Walmart pushing their kids around. And two, how many SKUs has Amazon got? Over 10 million already. So there's 10 million things you can order from, so big is no longer the driver. The driver now is some kind of choice, some kind of help to the consumer, to the customer. And that's what you're going to see increasingly in the future. So sorry, that's the, so small and more thought into what group of customers you're really going for. Now, BIM is really important, building information modeling. I'm involved in a very exciting project here in Russia that I think is going to be very, very big worldwide. Just think if you had every plan, every design plan for every warehouse, every residential building, every office building, all on one database, where one, the architects could make money from those being accessed, or the supplier of those products could be selling their products because they've already done the plans for the air conditioning unit, so people were ordering their air conditioning unit. And think of the speed. The forecast, not from me, but from Boston Consulting and McKinsey's, is that building construction is going to speed up from 14 months being the average length of construction to 10 months, and profitability or costs will reduce by 17%. So BIM is something that's going to be really, really important to all of you. I hope I'm exactly on time. So, sorry, I'll go back. Change is inevitable, growth is optional. Thank you very much. I hope that was interesting and concise. Коллеги, у нас последнее выступление. Я хотел пригласить Андрея Шапенко, профессора Московской школы управления Сколково. Андрей пишет сейчас докторскую диссертацию по лидерству, и он обещал сделать короткую, максимум 15 минут презентацию по поводу того, как он это видит и как это может быть полезно всем участникам нашей конференции. Андрей, тебе слово. Спасибо. Спасибо. Не просто короткую, но и, надеюсь, анимированную и не такую скучную. Нет, я не такой скучный, как обычно презентации про лидерство. Извините меня, я никого не хотел с предыдущих спикеров обидеть. Так, а где кликер? Вот. Это Петя. Петя умный. Он сходил на Тони Роббинса, прочитал много книг, и в одной из них ему сказали, что надо обязательно стать лидером. Потому что лидеры меняют мир. Но у него есть проблема. Он категорически не понимает, что ему делать. И в этом непонимании он не одинок. Дело в том, что даже профессоры бизнес-школ и даже те, которые пишут диссертацию про лидерство, они не знают, что это такое. Существует около 60 теорий лидерства, и они все говорят разные вещи. Но не будем расстраиваться и попробуем помочь Пете разобраться, что это такое. Поскольку Петя умный, то он обратился к первоисточникам. Первое, что он сделал, он прочитал труды Аристотеля, Платона, Макиавелли, Ницше, Томаса Карлайла
И очень расстроился, потому что там написано четко: лидером надо родиться. И самое ужасное, что многие современные исследования, они это подтверждают. От 60 до 80% того, кто мы есть, что мы умеем, чего мы достигаем, они обусловлены нашими генами. Но Петя не расстроился, он не сдался, он посмотрел вокруг, увидел, как совершенно средние люди, такие же, как он, не хватающие звезд с неба, прыгали из грязи в князи, и подумал, что те самые оставшиеся 20% это достаточно много, и подумал, что есть какой-то список качеств, который отличает лидеров от людей, которых они ведут, где-то его надо найти, понять, что ему не хватает, ну и закрыть эти темы. И он продолжил читать книги. Он читал книги про лидерство и записывал в такой столбик, что же ему не хватает. Лидеры, он знал, что лидеры должны быть экстравертными, дисциплинированными, у них должна быть мотивация, они должны быть настойчивые, смелые, умелые и так далее, и так далее. И чем дальше он читал, тем меньше он понимал. Потому что список все увеличился, а те люди на руководящих постах, которых он видел, они совершенно не были на это похожи. Это были не рыцари в белых перчатках, это были социопаты, мизантропы иногда, психопаты, нарциссы. И он подумал, что, наверное, дело-то все-таки не в том, что человек умеет, не в том количестве качеств, которые у него есть. Точнее, не в том, что он, не в том, кто он есть, да? Не в том количестве качеств, а что он умеет. Можно быть кем угодно, но надо обладать достаточными управленческими качествами, и тогда за тобой люди пойдут. И он пошел на тренинги. Да, он стал учиться, он стал приобретать hard skills, soft skills, cognitive skills, научился брать в уме интегралы, научился публично выступать на публике, заводить связи. Но почему-то это не очень работало. Он опять посмотрел на тех странных людей, которые управляли миром, и понял, что они во многом уже хуже него. Но почему-то за ними идут, а за ним нет. И так он подумал, что, наверное, дело не в том, что ты знаешь, не в том, что ты умеешь, а как ты себя ведешь. Потому что все они были очень разные. Кто-то был авторитарным, кто-то был демократичен, кто-то шел на конфликт, кто-то нет, кто-то использовал кнут, кто-то пряник. И так Петя стал искать свой стиль управления. Где-то он делегировал, где-то кого-то он коучил, где-то он пытался быть строгим начальником, кого-то наказывал, кого-то лишал премий. И внезапно обнаружил, что нет такого понятия, как Петин стиль лидерства, потому что с одним и тем же стилем люди легко собирались, например, на пьянку в бар, а изменить мир как не очень хотели. И он понял, что в лидерстве очень важен контекст. Да, даже не так важно, как ты себя ведешь, а то, что происходит вокруг, какая мотивация есть у людей, что они хотят, какой у них уровень подготовки. И он понял, что должен быть индивидуальный подход. Да, надо искать индивидуальный подход к каждому человеку, балансировать между кнутом и пряником, и тогда все у него получится. И у него действительно все стало получаться. Немножечко. Компания стала росла, за ним стали люди идти. Но в какой-то момент он уперся в некий стеклянный потолок и подумал, что же делать дальше. А у него уже появились деньги, на обучение. Он решил поехать в американскую бизнес-школу. Он туда поехал, и там ему объяснили, что индивидуального подхода недостаточно. Что надо будить креативные начала в сотрудниках, надо самому быть образцом для подражания. Но мы уже знаем, да, что Петя уже прекрасен, он уже сам образец. Надо вдохновляюще мотивировать. Он проехался по Силиконовой долине, посмотрел на великих CEO, одел черную водолазку, голубые джинсы, белые кроссовки и стал мотивировать своих сотрудников. Стал показывать им прекрасные презентации, рассказывать о великом продукте, о великом будущем, которое их ждет. И это действительно сработало. Люди за ним пошли, увидели в нем нового Стива Джобса, и компания стала стремительно расти. Но он продолжил свое путешествие по Силиконовой долине и внезапно увидел, что есть такие компании, которые не такие. Там в офисах лежат пуфики, висят гамаки, инструкторы по йоге туда приходят, массаж делают сотрудникам. И, возможно, надо, наверное, чтобы расти дальше, убрать фокус себя на них, потому что лидер, как он подумал, и как написано во многих умных книгах, опять же, это тот, у кого есть последователи. Это не тот, кто замыкается на себе.
И тогда он решил отказаться от иерархии в компании, дать всю силу, власть сотрудникам, передать им все полномочия, завез пуфики, гамаки, инструктора по йоге. И люди очень обрадовались. А что же с ними случилось потом дальше? Как вы думаете, что произошло? Ну, дела пошли ужасно. Потому что люди стали работать хуже, требовать больше, используя свою власть не для достижения результатов, а для интриг, борьбы за власть, для достижения собственных интересов. А про Петю уже все забыли, что он есть. Он однажды пришел в офис, и его никто не узнал. Никто с ним не поздоровался. У него случился кризис. Он пошел к психологу. И подумал, что ему надо снова переосмыслить свою собственную жизнь. Он оглянулся назад, подумал о своих взлетах, падениях, о своем жизненном пути. И решил, что он больше не будет врать. Он опять посмотрел на других лидеров, понял, что они все разные. Единственное, что их объединяет, это аутентичность. Есть даже такая книжка «Аутентичное лидерство», он ее тоже прочитал, она ему очень понравилась. И он снял водолазку, собрал сотрудников, сказал им, что честно рассказал им про то, что он хочет, про свои мечты, свои страхи, свои моральные дилеммы. И сказал, что с сегодняшнего дня все будет совсем по-другому. А кто не хочет, тот может увольняться. Ну, то есть он поступил как истинный аутентичный лидер. Но на удивление люди не уволились. Люди продолжали работать. И компания потихонечку росла. И стала уже лидером рынка в своей стране. И в нее стали приходить все более и более странные персонажи. Ну, понятно, что чем больше ты поднимаешься, тем более странные, интересные, сложные, непонятные люди тебя окружают. Со своими комплексами, проблемами, сложной мотивацией, сложными характерами и так далее, и так далее. И вот мотивировать их вот этими старыми инструментами, которые раньше работали, у Пети совсем не получалось. И он опять пошел уже к психологу, к коучу и внезапно понял, что для того, чтобы все это сработало, ему нужно 3 вещи. Первое – это еще глубже понять себя, потому что только управляя собой, можно управлять другими людьми. Второе – это понять других людей, что они хотят, какие у них мотивации, какая групповая динамика происходит в совете директоров, в правлении, в подразделениях. И третье – его взаимоотношения с ними. Он завел себе журнальчик, стал в него записывать наблюдения за окружающим миром, рефлексировать, работать с коучем, внедрять групповой коучинг в своей компании. Ну и действительно это помогло ему как-то сплотить команду. Это называется, кстати, психодинамический подход. Он активно применяется в различных мировых бизнес-школах, кстати, в том числе в бизнес-школе Сколково. И опять же, на время ему это помогло. Компания росла, и пришло время выходить на международный рынок. Они стали открывать офисы в разных странах, и опять у него ничего не получилось. Потому что те методы управления, те методы мотивации, те методы работы, которые работали на родном рынке, но они объективно не работали за рубежом. Ну, потому что мы смотрим разные мультфильмы, у нас разная культура, разные установки, люди по-разному воспринимают этот мир. Петя опять не расстроился, получил степень Executive MBA, пошел в международную бизнес-школу, поучился с людьми из разных национальностей и понял, что для того, чтобы стать глобальным лидером, ему нужно не отказываться от собственной аутентичности, принять аутентичность других людей, других культур. И, казалось бы, все у него получилось. Он наконец-то построил глобальную компанию, достиг своей мечты, заработал миллиард, посмотрел на мир и понял, что ему нужен новый вызов. И он решил вернуться домой, в свою страну, для того, чтобы ее изменить. Решил баллотироваться в президенты. У него был прекрасный предвыборный штаб, очень профессиональный, огромный бюджет, прогрессивные лозунги. Но и сам, как мы понимаем, он уже был настоящим лидером, за которым идут люди. И как вы думаете, что случилось? Ну, утром он посмотрел новости и понял, что он набрал менее 5% голосов. Почему? Потому что лидер – это не самый смелый, умный, умелый, харизматичный, прекрасный и великолепный человек. Это тот, кого видит лидером социальная группа. Тот, кто для них свой, кого они видят человеком, который будет продвигать их интересы и сделает их лучше.
И к чему я это все рассказываю? Ой-ой-ой. Все? Все? Нет, не все. К чему я это все рассказываю? К тому, что действительно существует огромное количество теорий лидерства. Академики их исследуют, говорят нам, как нам надо жить, как нам надо вести за собой других людей. И даже между собой они не могут договориться. Но всех их объединяет одно. Они все говорят, что лидерство – это не про то, что написано у вас на визитке. Это не про то, какой властью вы обладаете над людьми. И даже не про ваши управленческие таланты. Они согласны в том, что лидерство – это процесс. Процесс бесконечного и постоянного саморазвития и процесс влияния на других людей для достижения общей цели. Поэтому будьте лидерами, будьте как Петя. Спасибо. Друзья, мы завершаем конференцию. Знаете, у нас одна из идей, задач была это сделать так, чтобы разные люди, которые находятся в этой аудитории, каждый из вас, чтобы нашел в том, что мы рассказывали, что-то полезное. Кто-то более прикладное, кто-то более философское. И, есть о чем подумать, мир очень быстро меняется. Есть только одна вещь стабильная. Ждем вас через год на 15-й юбилейной складской конференции Night Frank. А 14-я конференция закончена. Мы всем очень благодарны. Спасибо и приходите в следующем году.